আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। বাসার সবাই সুস্থ? জি স্যার। আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। All right. Good morning, everyone, and assalamu alaikum. Let's get started. Attendance: Surajit Shukla, Present, sir. Raya Shibli, Farhan Ishraq, Asif Mahmood, Shamrat Khan, Present, sir. Sanjana Rakib, Present, sir. Mujahidul Islam, Present, sir. Sabrina Jahan, Amarul Islam, Present, sir. Maruf Ahmed, প্রেজেন্ট স্যার। Shams Noor, Ishtiaq Ahmed, Yes, sir. Sayyid Noor Manik, Yes, sir. Farhan Sabiri, Yasir Arafat, Hasanul Karim, Yes, sir. Mushfiq Sami, Present, sir. Noor Kainat, Ishraq Zuhair, Present. Simon Akhtar, Present, sir. Shamsul Adnan, Present, sir. Abdul Muqeed, Imtiazuddin, Present, sir. Naima Rahman, Present, sir. Tawsif Ilahi, Present, sir. Samu Mahmood, Present, sir. Bushra Jannat, Present, sir. Faiza Tabassum, Present, sir. Asif Al Masood, Present, sir. Mahfouza Khanam, Tahsin Mahmood, Present, sir. Krishna Chandra, Present, sir. Pratik Hassan, Yes, sir. Raqibul Islam, Present, sir. Tasmin Zareen, Present, sir. Abhishek Shikdar, Present, sir. Kabir Hassan, Present, sir. Jaima Jahan, Present, sir. Sajid Hussain, Present, sir. Mubashir Zaman, Present, sir. Nafisa Rahman, Abiha Rahman, Present, sir. Fariza Rahman, Samreen Chaudhary, Present, sir. Present, sir. Najmul Hussain, Hassan Imam, Present, sir. Shamsul Abrar, Present, sir. Sadia Juba,
Go Rakib. Present, sir. 2010735. Okay. Those who have missed the attendance, I'll wait till the end of the class and I'll give the attendance again. Now, clarity, or regarding the classwork that we had done a couple of weeks ago. What the university has told me now, listen to this carefully, that I can have class tests, I can have I can have classworks and I can have assignments. I can also grade them, but I cannot tell you at this time that those grades will, or I think let me rephrase that. I can also grade them. I can also give you feedback. Those assignments and the classwork will be used for the time being only the feedback purpose. Learning feedback, what you have learned and how much you have learned. How the class will be graded, that is not clear yet. Okay, so the classwork that has been done a couple of weeks ago, I will correct it, and I'll give you what you have, your marks essentially. But I cannot tell you right now that if those marks will be used for your final grade. Is that clear? Okay, sir. Okay. So we will have classwork. We will have limited time classwork and all those things. But I cannot say that we will have class tests. Then I will correct them. I will give you the feedback, and these are only meant for the time being as learning feedback. How the class will be graded, that has not been clarified yet. It's no more clear to you than it's to me. Is that clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Yeah. So we have life gets complicated gradually. So now I will download all your scripts, and one of you, Yasir Arafat, I think. Yasir Arafat, aso. 2 দিন পরে আমাকে তুমি তোমার স্ক্রিপ্ট পাঠাইছিলা, ওইটা আমি অ্যাকসেপ্ট করব না। যেটা পরীক্ষার দিন পরীক্ষার টাইমে পাসপোর্টের টাইমে পাঠিয়েছো, ওইটাই আমি অ্যাকসেপ্ট করব। Shama, please turn off your microphone. Nakib, microphone off. What's your microphone off? Okay, so let's hope things will become more clear and we will have more clarity. So we were discussing the discrete probability distributions in the last class, last Tuesday, and we had sort of a lengthy discussion on binomial, two things, Bernoulli trial and binomial distribution, and we had some problems done on binomial distribution. Now, if you go back to my PDF lectures, let me try to open up my PDF lecture. Okay, so this is the lecture on discrete probability distribution and all these things that we had covered. Mathematical expectation, moment generating function. I think this is the part on binomial distribution. So what I'm trying to say is that after this section, there are exercises, okay? But the issue is that you know that these problems have to do with binomial distribution, okay? আমরা যদি
আরো অনেক ডিস্ট্রিবিউশন যদি আমরা এখন জানি, এই মুহূর্তে যদি জানি, এবং well, the point is that প্রবলেম দেখে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এটাতে কোন ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করতে হবে। এই সেকশনে যে প্রবলেমগুলো আছে তুমি জানো যে that these problems have to do with binomial distribution. So that challenge is not there. What distribution to use? Therefore, what I'm going to do is that I'm going to cover all the distributions that we are going to study. Okay. Then I'm going to solve a lot of problems. And as we will be solving problems, we will be analyzing what information is given in the problem, and then we will try to decide which distribution to use. Is that clear? Okay. So I will not be solving problems right now. So what I'll be doing right now is that for the time being is I will be covering distributions. Okay. Distributions নিয়ে আলোচনা করব এবং ডিস্ট্রিবিউশনস এর আলোচনা শেষ হলে তারপরে আমি প্রবলেম সলভিং এ যাব। বুঝতে পারছো আমি কি কি করতে চাচ্ছি? বুঝতে পারছো? সব চুপ। Yes, sir. বুঝতে পেরেছি। ইশতিয়াক বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, তাহলে এখন রিপিট করতে পারবেন? আবার বলো। Sir, can you repeat one more time? Sajid. Yes, sir. Just repeat once. Okay, so let me say this in AJ. If you go to my PDF lectures, okay, this is what we have done so far. Okay, this is what we have done so far. This is the section on excuse me, this is the section on binomial distribution. And after the section on binomial distribution, there are some problems. Okay, but you know that these problems have to do with binomial distribution. Okay, you know that these problems have to do with binomial distribution. In a real life situation, what will happen is that there will be a problem. Okay, and based on the information given, number one, and number two, based on what you have been asked to find, you will have to decide which distribution to use. Sajid, is that clear? Yes, sir. Okay, not necessarily binomial distribution. It could be other distributions. It could be other distribution. Therefore, we have done binomial distribution. What I'm going to do, the way I'm going to proceed is that I'm going to finish all the distributions. And yes, with all the distributions, I'll be covering one or two problems, just to give you the hang of what the distributions are about. But then at the end of discussion of all the distributions, we will solve a lot of problems. Okay, we will solve a lot of problems, and we will see the problem. We will figure out what information have been given, what information are given, and what we have been asked to find. And then we will decide, okay, this is a problem of binomial distribution, or this is a problem of hypergeometric distribution or other distribution. And then we will solve the problem. Is that clear? Is that clear now? So first, what we are going to do, we are going to cover all the distributions. Okay? And then we will solve problems. Is that understood? That makes more sense, sir. Huh? Yes, understood, sir. Okay. Anyone has any confusion? And our next assignment, classwork or whatever, will be at the end of this lecture. Okay, so keep on with the class and don't fall back. We'll be studying a lot of things in this class, in this lecture. So let's move forward. We have binomial distribution. How binomial distribution works. We have done all this. So we are going to move forward. Okay, other distribution. Part 3, geometric distribution, negative binomial distribution.
In this module, we are going to talk about geometric distribution and negative binomial distribution. There is a hairline difference between the two. Okay, geometric distribution and negative binomial distribution. And as we will be discussing problems and problems from science and engineering, you will realize that at least in engineering, we will need these distributions will come in necessary. Okay, so geometric distribution. The random variable x is defined as the number of Bernoulli trials needed to obtain the first success. Very simple. Very simple. Okay. The requirement is actually very simple. Somebody, are you there? Somebody? Yes. Okay. So you need to call your friend. Okay. You need to call your friend. You pick up your phone, you dial the number, press call. The call does not go. How many times will you try? Will you keep on trying? Simple question, simple answer. 3 times? No. Twice. Say that again, somebody. Or once or twice more. No, I mean, yeah, once or twice you will give up, or I can also say that you will keep on trying till the call goes. Is there a fair assessment? Is there a fair assessment that you will keep on trying as long as the call goes through? So 2 times, 3 times, 4 times, the call goes through. Okay, you speak with your friend. Will you call again? No. তোমার success হয়ে গেছে. Okay, so geometric distribution, number of trials till the first success, or number of trials till success. Clear? Situation বোঝা গেছে? লুডো খেলা আরম্ভ করবা. How do you start the game? How do you start the game? অভিষেক, খেলা আরম্ভ করো কিভাবে? সুরজিৎ, হাসানুল করিম. Yes, sir. First, we throw the dice. Till dice throw করলে কি Until it gets hit. dice throw করলে কি খেলা আরম্ভ হয়ে যায়? হাসান? No, sir. যে পর্যন্ত 6 না পড়বে। এক্স্যাক্টলি, নাইমুর রহমান। নাইমুর রহমান মানে আমাকে গুটি ফেলতে হবে or ফেলে যেতে হবে till I get a 6. বুঝতে পারছো? ওকে, এটাই হচ্ছে geometric distribution. Okay, defined as the number of Bernoulli trials needed to obtain the first success. আমরা এখানে Bernoulli trial এর কথা বলছি. ওকে, Bernoulli trial এর কথা বলছি. মনে আছে Bernoulli trial এর দুটো প্রপার্টি ছিল? Number 1, trials are independent. And number 2, each trial has 2 outcomes. Success and failure. তো আমি যদি ছক্কার গুটি ফেলি, আমি খেলা আরম্ভ করব.
তো আমি যদি ছক্কার গুটি ফেলি, রোলিং আ ডাইস, let me actually I think this is worth discussing, rolling a dice. Okay, rolling a dice, starting again. This is important. আমি যদি একটা ডাইস রোল করি, ওকে, একটা ডাইস রোল করি এবং আমি খেলা আরম্ভ করতে চাইবো, তাহলে আমার আউট স্পেস কি হবে? What is my space? Sir, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. কে ছিল ওইটা? Who was that? No keep, sir. নকিব, তুমি উত্তরটা তুমি ভুল দাও নাই, কিন্তু একটু আবার চিন্তা করো আমার উদ্দেশ্যটাকে, আমি কি করতে চাচ্ছি। তাহলে আমরা 6 হবে স্যার। না দাঁড়াও, আমি নকিব, আমি কি করতে চাচ্ছি, আমার উদ্দেশ্য কি? স্যার প্রথম উদ্দেশ্যটা হচ্ছে খেলা শুরু করতে হবে, খেলা আরম্ভ করতে হবে। খেলা আরম্ভ করতে হলে আমার কি হতে হবে? আচ্ছা 6 উঠতে হবে। 6 উঠতে হবে। তাহলে আমি এটা বলতে পারি যে আমার 6 উঠেছে, অথবা বুঝতে পারছো জি স্যার। সবাই? এইটা উঠলে আমি খেলা আরম্ভ করব। হ্যাঁ, আমি জানি যে আমার 1, 2, 3, 4, 5 এবং 6 করতে পারে, কিন্তু এইটা উঠলে আমি খেলা আরম্ভ করতে পারবো, আর এই 5টা যদি উঠে তাহলে আমি আরম্ভ করতে পারবো না। তাহলে এটা আমার সাকসেস, এই 5টা হচ্ছে আমার ফেলিয়ার। বুঝতে পারছো? তাহলে সবাই বুঝতে পারছো? Yes, sir. তাহলে এই এক্সারসাইজ, this is a Bernoulli trial. This is a Bernoulli trial. অন্য কোন সময় আমি করতেছি, আমি ছক্কার গুটি, আমি ছক্কার গুটি ফেলতেছি আমি, এবং মানে এটা হচ্ছে যে তুমি যখন গেম ডিজাইন করবা তখন এই সমস্ত ডিসিশনে আসে। 3 পড়ছে আমি গুটি 3 ঘর সামনে দিব, 4 পড়ছে গুটি আমি 4 ঘর সামনে দিব, ঠিক আছে? ওটা কি বার্নৌলি ট্রায়াল? না স্যার। কে ছিল ওইটা? স্যার নো কিপ স্যার। নকিব, আবার ঠিক আছে, গুড, ভেরি গুড। মারুফ, বুঝতে পারছো? মারুফ চলে গেছে। আমারুল ইসলাম, স্যার বুঝতে পারছি স্যার। ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। ওকে, মানে আমি খেলা আরম্ভ করতে যাচ্ছি, 6 পড়েছি কি পড়ে নাই আমার সাকসেস ফেলিয়ার, কিন্তু খেলার মাঝখানে আছে আমি 3 পড়েছি, গুটিটা আমি 3 ঘর সামনে দেব। আগেরটা আমার বার্নৌলি ট্রায়াল ছিল, এখনকারটা কিন্তু বার্নৌলি ট্রায়াল না। ডু ইউ এগ্রি উইথ মি? ইয়েস স্যার। স্যার তাহলে এটা ধরেন দেয়ার ইজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রাই, বাট দেয়ার ওয়াজ এ কন্ডিশন। কোনটাতে? স্যার বার্নৌলি ট্রায়াল এটার মধ্যে আর কি। হ্যাঁ, ওটা। আর আরেকটা সিচুয়েশন আসতে পারে যে সামনে আমার ওপোনেন্টের গুটি আছে 5 ঘর সামনে, আমি চাচ্ছি যে আমার ওপোনেন্টের গুটি আমি কাটবো। করি না আমরা লুডো খেলায়? জি স্যার। ওকে, তাহলে আমি যদি, আমার উদ্দেশ্য যদি থাকে যে আমার ওপোনেন্টের গুটি আমি কাটবো, তাহলে আমার সাকসেসটা হবে কিন্তু তখন 5। অন্য কিছু পড়লে আমি খেলা আগাতে পারবো, কিন্তু আমার সাকসেস আমার হবে না।
বুঝতে পারছো? তো এটা হচ্ছে in short I was trying to explain Bernoulli triad. Binomial. Sorry. Geometric distribution. So the space হচ্ছে এরকম. I will keep on trying till I get a success. প্রথমবারই সাকসেস হতে পারে, দ্বিতীয়বারে যদি সাকসেস হয় তাহলে প্রথম ফেলিয়ার ছিল, থার্ড টাইম যদি সাকসেস হয় তাহলে প্রথম দুইবার ফেলিয়ার ছিল, ফোর্থ টাইমে যদি সাকসেস হয় তাহলে ফার্স্ট 3 টাইম ফেলিয়ার ছিল। তাহলে সাকসেস প্রবাবিলিটি যদি আমার বি হয় তাহলে আমি আমার প্রবাবিলিটি in the xth trial, success in the xth trial means previous x minus 1 trials were failures. Therefore, probability fx is 1 minus p to the power x minus 1 times p, geometric probability. বুঝতে পারছো সবাই? সবাই বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Mu, the mean of the distribution is 1 by p and the variance is 1 minus p divided by p. So here's an example. The probability that a wafer contains large particle of contamination is 0.015. This calls for some discussion. An interesting question. Tasmeen, are you around? Tasmeen is not there. Mubashir Zaman? Yes, sir. আস্তে করে বলতেছে নাকি মাইক্রোফোনটা দূরে? জোরেই বলতেছি স্যার, মাইক্রোফোনটা দূরে ছিল, ইয়ারফোন তো এর জন্য। আচ্ছা, তো এখন ওয়েফার কি জিনিস? এবং তুমি উত্তর দেওয়ার আগে তোমাকে বলে দিচ্ছি এটা খাওয়ার ব্যাপার না। আমরা সবাই ওয়েফার খেতে খুব পছন্দ করি, অনেক দিন হয়েছে আমি খাই নাই কারণ আমার ডায়াবেটিস। ওকে, দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে। ওকে, সো let's see what is a wafer. না, জানা দরকার তোমরা ইঞ্জিনিয়ার তোমাদের Sir, wafer is processors are made on these massive wafers. Exactly. Okay, silicon wafer. Wafer ইয়ে করলে ছবি আসবে হয়তো ওয়েফারেরই, কিন্তু দেখি এই যে সিলিকন ওয়েফার। খেয়াল করছো এই যে এই এক একটা ছোট এক একটা ইয়ে কিন্তু এক একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। ওকে, এবং তুমি দেখতে পাচ্ছ, এবং ওয়েফার তৈরি করা কিন্তু ইটস এ স্টেট অফ দ্য আর্ট। দেখতে পাচ্ছ এখানে, দেখতে পাচ্ছ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আইসি গুলো। Yes, sir. Yes, sir. VLSI very large scale integration বলে এগুলোকে। এই যে সার্কিট তৈরি করা হয়েছে, so this is what we are talking about. These wafers is what we are talking about. So why is this important? এই যে
ওয়েফার যখন তৈরি করা হয়, এটার উপর যদি একটা ধুলা পড়ে থাকে, তাহলে বুঝতে পারতেছো যে ধুলার সাইজ আমার ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের চেয়ে বড়। বুঝতে পারতেছো আমার কথা? জি স্যার। Very small, sir. ওকে, ধুলাটা খুব ছোট, স্যান্ড পার্টিকেল ইজ ভেরি স্মল, কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট কিন্তু তার চেয়েও ছোট, আইসি কিন্তু তার চেয়েও ছোট। সুতরাং আমার পিউরিটি অফ ওয়েফার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পিউরিটি অফ ওয়েফার্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং ওয়েফার তৈরি করা, আমরা যে, আমি জানি না তোমরা কোনো ছবি দেখেছো কিনা, এই যে করোনার সময় ডাক্তারদের ইউনিফর্ম দেখেছিলেন না, যেগুলোকে পিপিই বলে, পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট। ওয়েফার যে সমস্ত ল্যাবে তৈরি করা হয়, সেই ল্যাবগুলোতে নর্মাল ওয়ার্কাররা পিপিই পরে থাকে, with individual oxygen support. কি বলছে বুঝতে পারছো? ইন্ডিভিজুয়াল অক্সিজেন সাপোর্ট। ইয়েস স্যার। কি যাতে কার্বন ডাই অক্সাইড Oxygen না tank. না 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 না, আমি যেটা বলছি, ইন্ডিভিজুয়ালি অক্সিজেন ক্যারি করবে স্যার। হ্যাঁ মারুফ, ইন্ডিভিজুয়ালি নিজের অক্সিজেন নিজে ক্যারি করবে না যায়। কারণ ল্যাব থেকে যাতে বাতাস না নেয়, 1 নম্বর, 2 নম্বর, মোর ইম্পর্টেন্টলি ল্যাবে যাতে নিঃশ্বাস না ফেলে। ওকে, এবং এখনো কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্ট এখনো চলে যে কত বড় সিলিকন ক্রিস্টাল তৈরি করতে পারবো, কত বড় কন্টিনিউয়াস সিলিকন ক্রিস্টাল তৈরি করতে পারবো। ওকে, আমি এটা বলতে পারি তোমাদেরকে, তোমাদের বয়স কত হয় নাই, স্পেস শাটল যখন প্রথমে পাঠানো হলো, মহাশূন্যে যখন স্পেস শাটল পাঠানো হলো, অথবা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে, প্রথম দিকে one of the experiments that was very widely done is to produce silicon crystal. যে একটা ধারণা ছিল যে in absence of gravity যদি তৈরি করা হয়, তাহলে কি will we be able to produce more pure silicon crystal? So এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল যেটা করা হতো। তারপরে দেখা গেল যে গ্র্যাভিটির খুব একটা ইম্প্যাক্ট হয় না। ওকে, সো পিওর সিলিকন ক্রিস্টাল তৈরি করা ইজ স্টিল আ চ্যালেঞ্জ, এবং আমি যত পিওর করতে পারবো তত পিওর অথবা তত ইফেক্টিভ আইসি আমি তৈরি করতে পারবো। বাই দ্য ওয়ে, সিলিকন ক্রিস্টাল কি দিয়ে বানায়? সিলিকন ক্রিস্টাল কি দিয়ে বানায়? সিলিকা বলো, সিলিকা কি জিনিস সেটাও বলো। Silicon dioxide. নো, সিলিকন ডাইঅক্সাইড ঠিক আছে, কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য র মেটেরিয়াল? বালি। বালি। ওকে, বালি দিয়ে সিলিকন তৈরি করা, সিলিকন ক্রিস্টাল তৈরি করা, এবং খুব হাই টেম্পারেচারে দিতে হয়। হাই টেম্পারেচার দিলে বালি থেকে তারপরে ইম্পিউরিটি পরিষ্কার করে, তারপরে এই যে যখন টেম্পারেচারটা নামানো হয়, ওকে, তখন হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে টেম্পারেচারটাকে আমি কত ইউনিফর্মলি নামাতে পারবো। ওকে, correct. So this is the problem that has to do with the probability that a wafer contains large particle of contamination is 0.015. If it is assumed that the wafers are independent, what is the probability that exactly 125 wafers need to be analyzed before a large particle is detected? Okay, আমরা binomial distribution এর আগে করে আসছি। আমরা binomial distribution কি দেওয়া থাকতো আর এখানে কি দেওয়া আছে, binomial distribution কি চাওয়া হতো আর এখানে কি চাওয়া হচ্ছে। binomial distribution আমাদেরকে বলা হতো an experiment has been conducted n number of time, 10 বার একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে। What is the probability that 3 defective items will be found in 10?
এটা ছিল বাইনোমিয়াল। ওকে, এটা ছিল বাইনোমিয়াল। ওকে, এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে 125টা চেক করার পর আমি একটা ডিফেক্ট পাবো। ডিফারেন্সটা বুঝো, এটা কিন্তু বলা হচ্ছে না যে 125টার ভিতরে আমি একটা পাবো। ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখো, what is the probability that exactly 125 need to be analyzed before a large particle is detected? তার মানে আমি চেক করতে করতে 125তমতে গিয়ে আমি একটা আমি ডিফেক্ট পাবো। বুঝতে পারছো কথাটা, ল্যাঙ্গুয়েজটা? ওকে, সো দিস ইজ geometric distribution. Let x denote the number of samples analyzed. X is a geometric random variable, p is 0.015. The requested probability is 124 তার ভেতরে আমি কোনো ডিফেক্ট পাই নাই, এবং লাস্টেরটার ভিতরে ডিফেক্ট পেয়েছি 0.0023. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay, তাহলে এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে, আমাকে ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ে আমাকে ধরতে হবে যে আমার কি চাওয়া হচ্ছে, এবং এটা ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়ে কি দেওয়া আছে, কি চাওয়া হচ্ছে, ওটাতে আমাকে ডিসাইড করতে হবে that this is the geometric distribution. Closely related is negative binomial distribution. Obviously, when it says negative binomial distribution, what we are doing is that we are taking binomial distribution and turning it around. So let me write it here. Taking binomial distribution and turning it around. আচ্ছা, binomial distribution আমার কি দেওয়া থাকে, কি চাওয়া হয়, একটু আগে বললাম। Binomial distribution এ n number of trials, and this is fixed. Okay, and x number of successes is variable. Okay, তাই তো? মনে আছে binomial distribution? মনে আছে Farisa? Are you around, Farisa? Okay, in negative binomial distribution, the number of successes is fixed. I want a certain number of success, and I ask the question, get these number of successes, what is the probability that I will need to do the experiment n number of times? Okay, so let me give you a scenario. Let me give you a scenario. I'm trying to form a group in a class, group of students in a class. Okay, but I have made myself a restriction that group in this class, today there are 35 students. In this class. Okay, there are 35 students present today. Okay, group in this class, group of let's say 5. Group of 5. But
I put a restriction to myself that CGPA must be greater than 3. Okay, CGPA must be greater than 3. I've given myself this restriction. Okay, so আমি 5 জনের একটা গ্রুপ চাচ্ছি। 5 জনের গ্রুপ চাচ্ছি, কিন্তু আমি চাচ্ছি যে এই 5 জনের সিজিপিএ যাতে 3 এর চেয়ে বেশি হয়। Now, don't take it personally. প্রথম আমি মারুফের কাছে আসছি। মারুফ, don't take it personally. আমি কি সাকসেস, am I sure যে আমি সাকসেস পাবো? No, sir. No, sir. Okay, not necessarily. হতে পারে নাও হতে পারে। ওকে, তারপরে আমার স্ক্রিনে যা দেখতে পাচ্ছি ইশতিয়াকের কাছে যাব। Am I sure যে আমি সাকসেসফুল হব? No, sir. ওকে, অভিষেকের কাছে যাব, হয়তো আমি সাকসেসফুল হব। ইশতিয়াকের কাছে যাব, সাকসেসফুল হব না। হাসানুল করিমের কাছে যাব, সাকসেসফুল হব। এভাবে আমি প্রশ্ন করতে পারি যে এই 5 জন পাওয়ার জন্য get 5, what is the probability that I will need to check 8 students? 8 জনকে ইনভেস্টিগেট করলে আমি 5 জন পাবো। প্রশ্নটা বোঝা গেছে? বুঝতে পারছো প্রতীক? হ্যাঁ, ফাইজা, is this clear? মুশফিক সামি, জি স্যার। বুঝা গেছে আমি কি করতে চাচ্ছি? মাহফুজা খানম, তাসমিন, সম্রাট, ইয়েস স্যার। আমি কি চাচ্ছি এটা বুঝতে পারছো? স্যার একবার রিপিট করবেন একটু। কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক, জি স্যার। বুঝতে পারছো আমি কি করতে চাচ্ছি, আমার উদ্দেশ্য? স্যার, আবার বলি, এই ক্লাসে এখন এভাবে জানে আরো 2 জন চলে আসছে। There are 37 present today. Okay, এই মুহূর্তে there are 37 present today. আমি 5 জনের একটা গ্রুপ তৈরি করতে চাচ্ছি। ঠিক আছে সবার কাছে? Samreen? জি স্যার। Samreen, is that clear? যে এই 8 জন আপনি কি করছেন ওই সবগুলো আমি 8 জনে এখনো আসে নাই। আমি আবার এক্সপ্লেইন করছি। এই ক্লাসে আজকে 37 জন প্রেজেন্ট আছে। ওকে, আমি 5 জনের একটা গ্রুপ তৈরি করতে চাচ্ছি, কিন্তু আমি একটা রেস্ট্রিকশন দিয়েছি যে 5 জনের সিজিপিএ 3 এর বেশি হতে হবে। 5 জনের সিজিপিএ 3 এর বেশি হতে হবে। বুঝতে পারছো সবাই? জি স্যার। ওকে, তাহলে এখন আমি যদি প্রথমে মারুফের কাছে যাই, সবাইকে আমি বলে দিচ্ছি এটা পার্সোনাল না। মারুফকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার সিজিপিএ কি 3 এর চেয়ে বেশি? ধরো মারুফ বলে যে না। তারপরে ইশতিয়াকের কাছে গেলাম, আমি কি সাকসেসফুল হয়েছি মারুফের সাথে? No, sir. ইশতিয়াকের কাছে গেলাম, আমি চেক করলাম যে সে ওর সিজিপিএ 3 এর চেয়ে বেশি কিনা। ধরো যে ইশতিয়াকের সিজিপিএ 3 এর চেয়ে বেশি, তাহলে ইশতিয়াকের সাথে আমি সাকসেসফুল হলাম। তারপরে ধরো হাসানের কাছে গেলাম, হাসানুল করিমের কাছে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম বা ইনভেস্টিগেট করলাম 3 এর চেয়ে বেশি কিনা। ধরো ফেল করলাম। বসার কাছে গেলাম, চেক করলাম, সাকসেস। ওকে, তারপরে সাইমুমের কাছে গেলাম। এভাবে এক একজনের কাছে গিয়ে আমি সাকসেসফুল হব অথবা ফেলিয়ার হব। ঠিক আছে তো সবাই? তাহলে আমি প্রশ্ন করছি এখন যে
5 জনকে পাওয়ার জন্য আমার 8 জনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে প্রবাবিলিটি কত। বুঝা গেছে? স্যার কয়জনকে জিজ্ঞেস করতে হবে এটা তো স্যার ফিক্সড না। ওটা তো ফিক্স না, এটাই তো বল, কিন্তু এটাই তো এই জন্য তো এটা বাইনোমিয়াল না, কিন্তু বাইনোমিয়ালের মতো এখানে আমার সাকসেস আমার ফিক্সড। ওকে, কিন্তু আমি কতবার কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতে হবে এটা হচ্ছে আমার ভেরিয়েবল। নাকি বুঝতে পারছো? স্যার কয়জনকে জিজ্ঞেস করবেন এটাও কি ফিক্সড? না, এটা ফিক্স না, ফিক্স হচ্ছে আমি 5 জনকে চাই, এটা ফিক্স। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম সাকসেস ফেলিয়ার, আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলাম সাকসেস ফেলিয়ার, এটা কিন্তু বার্নৌলি ট্রায়াল, কিন্তু খেয়াল করছো? যদি সবাই বলে যে ফেল তাহলে কি হবে? আবার বলো। যদি সবাই বলে ফেল তাহলে কি হবে? সবাই বলে, fail, তোমার fail। কথাটা আমি বুঝতে পারতেছি না। মানে 8 জনের কে মানে সবাই যদি স্যার বিলো 3 হয় ওটা বলতে যাচ্ছে। না, সবাই যদি বিলো 3 মানে পুরো ক্লাসে, না 8 জনকে আপনি যে 8 জনকে না 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 না, এটা তো আমার ভ্যারি করবে। প্রশ্নটা কে করেছে? সবাই যদি বিলো 3, প্রশ্ন খুব ভালো প্রশ্ন, কে করেছে এটা? হাসানুল করিম। হাসানুল করিম। আমি এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি 5 পাই। আর আমি এই জন্য, বুঝতে পারছো? স্যার 8 এটা হচ্ছে স্যার আপনি মানে 8 জনের মধ্যে পাই গেছেন, 8 জনের ভেতর পেয়ে গেছি। জাস্ট হ্যাঁ। আমি একটা এক্সাম্পল নিলাম আর কি। 18 হতে পারে, 10 হতে পারে, 12 হতে পারে, 15 হতে পারে। বুঝতে পারছো সবাই? স্যার 8 ফিক্সড হবে না, 8 ফিক্সড না, 5 ফিক্সড। আমি 5 জনকে চাই। এই 5 জন পেতে হলে আমার কতজনের কাছে যেতে হবে সেটা ভেরিয়েবল। বুঝা গেছে? Yes, sir. তোসিফ এলাহি, জি স্যার, বুঝতে পারছি। তোসিফ কোথায় তুমি? তোসিফ নাই। সুরজিৎ সূত্রধর ঘুমিয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? তো তাহলে এখানে এখন আমার 5 জনকে চাই, একজন একজন করে আমি প্রত্যেকের কাছে যাচ্ছি। আমি কখন থামবো? যখনই 5 জন পেয়ে যাব, 5 জন যখন তখন আমি 5ম জন পেয়ে যাব। যখন আমার 5th সাকসেস হবে, আই উইল স্টপ। বুশরা, বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, এবং সেই 5th সাকসেস আমার 8th ট্রায়ালে হতে পারে, 10th ট্রায়ালে হতে পারে, 12th ট্রায়ালে হতে পারে। বুঝতে পারছো? কিন্তু আমি 5th সাকসেসে আমি থেমে যাব। বুঝতে পারছো সবাই? ওকে, Yes, sir. reverse the binomial distribution. In binomial distribution, the number of trials n is fixed and the number of successes x is a variable. In negative binomial distribution, the number of successes r is fixed. Number of successes r is fixed. We look for the number of Bernoulli trials x that would be needed to obtain the success. R number of success পাওয়ার জন্য x number of times experiment করতে হবে, এটা probability কত? Important observation. The experiment would always end with the xth trial, যেটা বললাম, be successful. There would be exactly r minus 1 success, তার মানে এই যে r is fixed. Okay, x trial give me the rth success.
এই কথাটা বুঝতে পারছো? x নাম্বার অফ ট্রায়াল আমাকে r নাম্বার অফ সাকসেস দিয়েছে। তার মানে আগের x-1 ট্রায়াল আমাকে r-1 সাকসেস দিয়েছে। এই দুটো বুঝেই কিন্তু আমার প্রবলেম ক্লিয়ার হয়ে যায়। আমি চাচ্ছি 5 সাকসেসেস। প্রশ্ন হচ্ছে এই 5টা পাওয়ার জন্য আমাকে 10টা ট্রায়াল 10টা চেক করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি। যেটা বললাম এক্সাম্পলের সাথে সিমিলারিটি পাচ্ছি, ওই যে লুডো স্টার্ট করার সময় যে আনটিল 6 হবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 10 উইথ প্রবলেমটা। দিস ইজ দ্য 10th ট্রায়াল। 10th ট্রায়াল। 10th ট্রায়াল আমাকে কত নম্বর সাকসেস দিবে? 5 সাকসেস। না, এখানে এই প্রবলেমে Fifth. এই Number 5. নাম্বার 5. 5. Okay, so 5th success. Okay, তার মানে আগের 9 ট্রায়ালে আমার কতগুলো সাকসেস ছিল? 4. 4। Okay, 4 success. What is the probability that there will be 4 successes in 9 trials? 4/9. No. এটা কিন্তু এই 9টার ভিতরে যে 4টা সাকসেস চাচ্ছে এটা কিন্তু বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে, তার সাথে একটা লাস্টের একটা সাকসেস আসবে টাইমস p। বুঝো নাই? Once again, 5 successes. Okay, probability 10 trials. Okay, 10 trials. আমি 10 বার ট্রাই করব। Okay, this is the 10th trial. 10th ট্রায়ালে আমি কত নম্বর সাকসেস পাবো? 5th. 5. 5th সাকসেস পাবো। ওকে, তার মানে আগের 9টা ট্রায়ালে আমার কতগুলো সাকসেস ছিল? 8টা। 4. 9 trials, 4 successes. Okay, so now the question comes, what is the probability to get 4 successes in 9 trials? এটা কিন্তু binomial distribution, normal simple binomial. So 9c4 p to the power 4 1 minus p to the power 9 minus 4. ওকে, কারো কোনো প্রশ্ন? স্যার 4c 9c 4 এর পরে স্যার p টু দি পাওয়ার স্যার এটা একটু আমার এই যে এই 9টা ট্রায়ালে আমি কয়টা সাকসেস চাচ্ছি? আচ্ছা 4টা চাচ্ছি স্যার। সেই জন্য p to the power 4।
Okay, এই জন্য p to the power 4 আর 9 minus 4 failure, so 1 minus p to the power 9 minus 4. ঠিক আছে, 9টা ট্রায়ালে আমি 4টা সাকসেস পাচ্ছি। আচ্ছা আমার সাথে? জি স্যার। ওকে, লাস্টেরটাতে আমি কি চাচ্ছি? লাস্টের ট্রায়ালে একটা সাকসেস চাচ্ছি times p. Okay, this will be p10 negative binomial. এটাকে যদি এখন আমি যদি ফর্মালাইজ করতে চাই, আমি এটা কিন্তু এই যে this is for the 10th success, for 10th trial, 10th trial 5th success. Okay, এটাকে যদি আমি এখন ফর্মালাইজ করতে চাই, x minus 1 cr minus 1 1 minus p to the power x minus r p to the power r. Okay, এই যেটা করলে আমরা আমি কতগুলো সাকসেস, কতগুলো ট্রায়াল দিচ্ছি? 10 10th trial. এখানে খেয়াল করে দেখো, this is 10 minus 1. ওকে, কতগুলো সাকসেস চাচ্ছি? 5টা। খেয়াল করো, this is 5 5 minus 1. সাকসেস আমার এখানে 4টা আর লাস্টের একটা। ওকে, তাহলে 4 plus 1 5 আর 1 minus p to the power 9 minus 4. Okay, so x minus 1 cr minus 1 1 minus p x minus r p to the power r. Example, cotton linters used in production of solid rocket propellant are subjected to an nitration process that enables the cotton fibers to go into the solution. বেশ অনেক কিছু আছে এখানে। Solid rocket propellant. What is a rocket propellant? What is a propellant? আগে এটা বলো। What is a propellant? The fuel used in jets, I guess. In Or rockets. jet engines or rocket engines. Rockets. Okay, and it could be many things. It could be many things, including hydrogen. Okay, including hydrogen. Anyways, so these propellants that we are talking about here are solid. So can you use solid as a fuel? Can you name any solid as a fuel? No. No, sir. No, sir. কয়লা দিয়ে কি আমরা পোড়াতে পারি না? Fossil fuel. Coal is a solid fuel, but definitely we don't use coal in rocket. Okay, so solid rocket propellants, generally these are zinc oxide, ZnO2 or magnesium oxide, something that burns with very high temperature very quickly, magnesium oxide. Okay, our subject. স্যার ইউরেনিয়াম কি স্যার হার্ড মানে কি স্যার নাকি মানে ইউরেনিয়াম স্যার? ইউরেনিয়াম সলিড ফিউল কিন্তু ডেফিনেটলি আমরা রকেটে ইউজ করি না। ওকে, ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে ইউজ হয়। এখানে রকেটের কথা বলছি আমরা। ওকে, nitration process that enables the cotton fibers to go into solution. Now the process is 90% effective in that the material produced can be shaped into desired later processing.
What is the probability that exactly 20 lots will be produced in order to obtain a third defective lot? বুঝে গেছে অঙ্কটা? 20টা লট প্রডিউস করার পর আমি থার্ড ডিফেক্টিভ লট পাবো। 20টা লট প্রডিউস করার পর আমি থার্ড ডিফেক্টিভ লট পাবো। বুঝতে পারছো? এখানে এখানে আমার ফিক্স কি, কিসের উপর প্রবাবিলিটি চাওয়া হচ্ছে? প্রবাবিলিটি কি 20 লটস এর উপর চাওয়া হচ্ছে নাকি থার্ড লটের উপর চাওয়া হচ্ছে? The third defective lot. What is the probability that exactly 20 lots will be produced? You have been asked the probability on what? The 20 lots or the third defective lot? Read the Third question. defective lot. Exactly 20 lots. না, এই যে খেয়াল করে দেখো, ওটা বর্ষা ছিল, তাই না? Yes, sir. What is the probability that exactly 20 lots will be produced? এটার উপর probability চেয়েছে তোমার। এইটা থার্ড ডিফেক্টিভ লট পাওয়ার জন্য আমাকে 20টা লট প্রডিউস করতে হবে। Okay? So the probability on the number of trials, not on the number of successes. আমার number of success fixed আমার। Third defective lot fixed. প্রশ্ন করা হচ্ছে যে আমার number of trials কতগুলো হবে। Here, success is obtaining a defective lot, hence probability of success is 0.1, R is 3, number of successes, X is 20. (20 minus 1, 19, C, 3 minus 1, 1 minus 0.9, 19 minus 2, 0.13, 0.025. In a clinical study, volunteers are tested for a gene that has been found to increase the risk of a disease. Let me correct my English here. In a clinical study, volunteers are tested for a gene that has been found to increase the risk of a disease. The probability that a person carries a gene is 0.1. The probability that a person carries a gene is 0.1. What is the probability that 4 persons will need to be tested before the first gene is detected? এটা কোন probability হবে? 4 জনকে টেস্ট করলে আমি ফার্স্ট ডিফেক্টিভ মানে ফার্স্ট জিন আমি ডিটেক্ট করব। এটা কোন ডিস্ট্রিবিউশন এটা? Geometric. This is geometric distribution. Okay? কারণ আমি 4 জনকে টেস্ট করব, 4 জনের পরে আমি প্রথম সাকসেস আমার আসবে। This is a problem with geometric distribution. X equal to 4, Px equal to 4 is this. What is the probability that 4 or more people will have to be tested before 2 with gene are detected? Four or more before 2 will be detected. এখানে আমার once again কোনটা ফিক্স আর কোনটা ভেরিয়েবল আমার? Number of successes. Success fixed. Test variable. Who is that? সম্রাট। এখানে আমার 2 with the gene, this is fixed. Okay, therefore
4 or more people will need to be tested to get 2 successes. That's we need to compute probability x is greater than equal to 4. Then, because there is no limit to x greater than equal to 4, we'll go for the complementary event. Therefore, x greater than equal to 4 is 1 minus probability x less than 4, includes x equal to 0, 1, 2. But since we are looking for 2% with the gene detected, x cannot be 0 and 1. কথাটা বুঝতে পারছো? Yes, sir. না স্যার। আমি যদি দুজনকে চাই, তাহলে আমি 0 ডিটেক্ট করে আমি কি দুজন পাবো? নো স্যার। No, sir. 1 ডিটেক্ট করে আমি দুজন পাবো? না। ওকে, সো আমার x হবে either 2 or 3. Therefore, x is greater than equal to 4 is 1 minus x equal to 2, x equal to 3, করলাম অঙ্ক 0.972. How many people are expected to be tested before 2 are detected? The mean of geometric distributions R by P, 20. This ends part 3. Once again, a PDF lecture. Sir. এটা So, how many people are expected? Yes, sir. এটা ছিল এই যে mean R divided by P. আমি কয়টা সাকসেস চাচ্ছি? Divided by probability of success. Okay, sir. Okay. আমি দুটো সাকসেস চাচ্ছি, probability of success is 0.1. 20 জনকে ট্রাই করলে on an average আমার 20 জনকে চেক করতে হবে। Net issue, sir. So you're muted. I'm muted. You can hear me now, I hope. Okay. All right. What is PowerPoint? Our next lecture, 2 distributions, hypergeometric distribution and Poisson distribution. It depends the correct, this is a French word. Some people, most people pronounce this as Poisson distribution, but actually the French pronounce this as a Poisson distribution. In binomial hypergeometric distribution, let me start this. I don't know whether I'll be able to finish this because it needs a certain amount of background. In binomial distribution and negative binomial distribution, the probability of success, P, remained constant as we conducted one experiment after another. So I think this needs clarification.
Okay, so I'm conducting an experiment n number of times. Okay, so what I'm assuming is that it's a probability of success P. P, as I'm conducting the experiment n number of time, experiment, what is that n number of times? P is remaining same. Okay. Now here's the scenario. Suppose there are তোমার stock A, there are 100 items. There are 100 items in your stock, and you know that, or rather 1,000 items in the stock, and you know that there are 17 defective items. You know this. Okay. You are choosing 10. Choosing 10, and you're asking, what is the probability there will be one defective item? There will be one defective item in these 10. So what is the probability of defective item? What is the probability of defective item? Sadia? Sadia? Farisa? When you guys don't answer, sometimes I feel that I'm muted. You have a stock of 1,000 items, and you know that 17 of these 1,000 items are defective. So what is the probability of a defective item? 17 by 17 by 1000. 17 by 1,000. Okay, very good. That's what I'm looking for. Nothing fancy. Okay. আমি 10টা আইটেম চুজ করব। ওকে, আমি 10টা আইটেম চুজ করব। প্রথমটা তুলে, what is the probability that that item will be defective? 17 by Is it 10 by 0.17? না, আমি তো 10টা eventually চুজ করব। প্রথমটা তুললাম, what is the probability that this item will be defective? 17 by 1000. 0.17 by 1000. Is that 0.017? Yeah. Okay. আচ্ছা, এখন খেয়াল করো, একটা তুলে ফেলেছি, আমার স্টকে এখন কতগুলো আছে? 999। আমার এই যে প্রবাবিলিটি, এটা কি সেম থাকতেছে? No, sir. No. No, sir. In binomial distribution এ আমি assume করি that P does not change. This is what I assume. Does not change. In other words, this means that my population size is infinity. Is infinite. In other words, আমাকে যদি বলো, না আমি কনফিউজ করতে চাই না। Okay, population size is infinite. Okay, population size যদি finite হয়, if population size is finite,
then we have a different problem. And that's what we are going to look into. This meant the population size was infinity. In case the population size is finite, the sampling is done without replacement. The probability of success change from one event to another event. Process is no longer a Bernoulli trial, and earlier distributions cannot be used. Here we use hypergeometric distribution. এটা আমরা তাহলে এখন আজকের মতো বাদ দেই। টিউসডেতে আমরা এটা টিউসডেতে আমাদের ক্লাস আছে? জি স্যার। না স্যার, টিউসডেতে বন্ধ। টিউসডেতে বন্ধ। We have extra class though, sir, on Thursday. Wait, do we have extra class? Yes, make a class this week. Extra class on Thursday. Okay, so I'll see all of you on Thursday. Okay, Tuesday we don't have a class on Tuesday. We will finish hypergeometric distribution and Poisson distribution, and we will start solving problems on Thursday. Okay. Attendance. Yeah, attendance. That's a late Korea as well, attendance. Shurojit Fayyaz Shibli. Farhan Ishraq. Present, sir. Mahmoud. Present, sir. Sabrina Jahan. Sir, Fire should be present. Okay. Fire should be present, sir. Fayyaz Shibli. Farhan Ishraq. Asif Mahmoud Shakil present. Shams Noor. Farhan Sobiri. Yasir Arafat. Yes, sir. Noor Kainat. Present, sir. Abdul Mukid Bhuiya. Present, sir. Mahfuza Khanam. Yes, sir. Nafisa Rahman. Yes, sir. Najmul Hussain Kaikabad. And Sadia Jui. Sabrina Jahan present. Sabrina Jahan. Sadia Jui. Sadia Ji is present but having network issues. So here's the thing, 45 out of 49 are present, but only 37 attended the class. So much for attendance. So thank you very much. So once again, those of you who did not follow at the beginning of the class, university has given more clarity on classwork and assignments. So we will continue to have classworks and assignments, but I will also grade them and I will give you the grade. The objective is to assess your learning outcomes. I cannot say at this point what will be, how we will, the final grade will be given. Okay? We are being technical. All right, so thank you very much. Okay, Maruf. Sir, আজকে দিবেন স্যার অ্যাসাইনমেন্ট? না, আজকে না, বলবো। ওকে, যেগুলো করেছি পিডিএফ এর লাস্টের দিকে প্রবলেম আছে, এগুলো প্র্যাকটিস করো। ওকে স্যার। ওকে, প্র্যাকটিস করো এগুলো। ওকে, I'll see all of you on Thursday. Thank you very much. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir.